Limón Chirino, please. Buenas noches, buenas noches, Mr. Taylor, el público. Pues primeramente quería felicitar a la señora Norma del Rio por su gran trabajo que ha hecho. Los padres han venido hacia mí a pedirme que venga a abogar por ellos con el board, puesto que ya tuvimos un reciente meeting con el señor Taylor, y nos gustaría también explicarles a ustedes que necesitamos a la señora del Río aquí en nuestro distrito, porque es una de las mejores personas que han ayudado a nuestra gente. Como ella no ha habido hasta ahorita nadie, y les pido por favor que ustedes hagan lo que sea para detenerla. La necesitamos en nuestro distrito. Gracias. Porque antes no había visto una... Ahorita es la oportunidad de la señora Chirino. Si usted quiere comentar, trae un papelito para que ponga su nombre. O ya se ponga algo. Póngalo todavía, José. La próxima persona, Angélica Salvador, please. Su nombre, su dirección. Buenas noches a todos, a la directiva, superintendente, padres, maestros. Esta noche tenemos el tema de nuestra directora de educación especial. Como dijo la señora, no sé si ya lo dijo, pero tuvimos una reunión con nuestro superintendente pidiéndole que no dejara ir nuestra directora. Tuvimos un grupo de 20 padres el día viernes, ya que todos hemos visto la calidad de trabajo que está haciendo la señora Norma, la persona tan humanitaria que trata a nuestros hijos como sus hijos. Ustedes siempre están aquí en esta mesa diciendo que hacen lo mejor, la mejor calidad. He visto incluso hasta un empleado cómo han checado hasta su currículum, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo, realmente es algo sorprendente, ¿verdad? Que una persona de esta calidad, con las credenciales que tiene, las responsabilidades que tiene, el trabajo tan fuerte que hace para todos los niños en cualquier escuela, a cualquier hora. Hay muchos casos, muchos padres que desafortunadamente son niños de educación especial, no pudieron esperarse porque los niños son muy impacientes. Pero todos los padres están muy contentos. Por 10 años, 12 años que he estado en este distrito, jamás he visto la calidad de trabajo que está haciendo la señora Norma del Rio. Desafortunadamente, parece que no se nos fue escuchado. También queremos que, como dije hace rato, somos un grupo invisible que nunca somos tomados en cuenta. Somos excluidos en el proceso de las decisiones de los administradores que van a educar a nuestros hijos, cuando es un tema muy, pero muy importante y muy delicado que no cualquier persona lo puede hacer. Abordamos el tema también del empleo de la señora directora. Desafortunadamente nos dimos cuenta que la administración no tomó en cuenta, ¿verdad? Estamos informándonos y aprendiéndonos cómo trabaja el distrito, y sabemos que ella tal vez se quiera ir porque no está siendo tratada ni respetada como debe ser. También vimos que hay muchas personas que ganan mucho más que ella, teniendo una posición mucho más baja. Y lo vimos por escrito, ¿verdad? Se lo trajimos ese día al señor Taylor, porque no sabemos realmente la razón, pero no están valorando el trabajo que ella está haciendo, ¿verdad? Pero también estamos dispuestos, nos estamos organizando, somos padres que trabajamos día a día duro para que la educación de nuestros hijos se pueda lograr. Entonces, por última vez, ¿verdad? Queremos compartir con el board que nosotros nos estamos agrupando como padres de educación especial y no estamos de acuerdo con la decisión que fue tomada el día de hoy, ¿verdad? Vamos a luchar y vamos a buscar los recursos y vamos a buscar donde se pueda, pero queremos a nuestra directora de regreso. Y sé que se terminó mi tiempo, pero también estamos muy tristes con nuestro superintendente, ¿verdad? Ya su tiempo se terminó, gracias. Sorry, pero ¿alguien más
le voy a dar esta hoja porque es muy importante que el board se entere cómo está trabajando nuestro superintendente. Qué rápido. Next, Gloria Ramos, please. ¿Quién tiene tiempo? Gloria Ramos. Next. No puedo leer el primer nombre, pero es Guevara, apellido. Vicky. Vicky, ok. Vicky. Gracias. Oh, Vicky. Buenas noches a todos. Yo fui estudiante de aquí de Renos, me gradué de la escuela, pero no vengo a hablar de eso, voy a hacer así, tengo 3 minutos y yo como padre vengo a pedir que no acepten la renuncia de la señora Ríos. Así como ustedes no han aceptado otras, necesitamos la señora Ríos la necesitamos porque ella se ha puesto lo que muchos de los trabajadores que ustedes tienen no habían hecho por nosotros. Y como madre de un niño especial, la queremos a ella, y si ustedes no hacen algo, porque ustedes nos prometieron lo mejor para nuestros hijos, entonces hagan lo que tengan que hacer para que la voz de nuestros hijos sea oída. Ustedes tienen en sus manos la ayuda. Ustedes tienen en la mano que la señora Ríos no se vaya. Nosotros como padres estamos con ella. Y si ella se va, yo mando a mis hijos del distrito de menos. ¿Por qué? Porque yo pienso que si están quitando a una persona que tiene y nos ha dado todo, porque ella se tiene que ir, si hay gente que no hace su trabajo. Yep. Hay mucha gente que no ha hecho su trabajo por 20 años con mi hijo, y ahora que ella vino, está haciendo el trabajo de mucha gente. La queremos a ella, yo la quiero a ella, y la quiero que ustedes la tengan aquí. No, muchos de nosotros vamos a estar muy de desacuerdo con ustedes. Ustedes son la mesa directiva. Gracias. Ahora al señor Roberto Martínez. Good evening, everyone. The first thing I want to say is that clock is respectful for the other people here, because we've been here sitting, hearing all the things that you are talking, and I think that's disrespectful for so many people here. You know, I don't think that's good enough, because putting me time to talk is not, for me, that's respectable. I mean, respect. That's what I think. Now, I think this is the first time I'm here, and that used to be my wife. She used to be here every single time as you have a meeting, because somebody have to work, you know. Now, I'm here because she talked to me a couple days ago and told me that you want Miss Rio let it go. And I'm telling you guys, and she's been doing very well, and she helped a lot. Not only me, I have 4 kids with a special education, 3 with autism and 1 with emotional disorder. And the first thing that the district do is, with a special kid, is send them to another places, meaning like wiping her hands. And they sent, district sent my daughter about 3 years ago to Palos Verdes. She didn't want to go there. We have very and many problems, serious problems with her, because she always wanted to be in this district. And I don't know who was the person in charge for her, because I don't know the name. I didn't know the name. We always try to reach her, deliver a message. She never returned calls. And as soon as she came to the district, we talked to her. We explained to her my daughter's problem. And she told me, well, I told her, you know what, I want my daughter back to the district, to the Lenos district. And she told me, well, let's try it, let's see. And everybody here
even in LMS, they always say my daughter's not gonna do, it's not good enough to be there just for, I don't know why. What you say is, I'm gonna give you opportunity. Just give me 30 days. If I see that your daughter is doing well, she's gonna stay there. And now my daughter, she's gonna graduate this couple weeks, the next week. So that means that she believes in my daughter. That is something that you guys didn't do. She believed it, you know. And I really appreciate what she's doing and what she does for my family. And now I'm gonna fight to bring my other kid from Hawthorne district to this district. You know. Martinez, thank you. So your time is up. I know. Wow. Good Now job. we move on with Ms. Pancha, please. Buenas noches a todos los presentes. Padres, yo me siento muy conmovida con toda esta situación. Yo no tengo hijos de educación especial, pero me uno y comparto sus sentimientos, sus deseos. Y yo sé que esta noche se ha hablado muy bonito, los niños han demostrado su talento, la señora del Río ha mostrado su gran humanidad y la conexión que han logrado con estos padres. Sabemos que como mesa directiva, discúlpenme, pero estoy emocionada. Sabemos que como mesa directiva y guiados por las peticiones de los padres, ustedes pueden modificar cualquier contrato, pues en menos de 2 meses se han gastado más de $1 millón en nuevos salarios y en nuevas posiciones. Este no es un favor para los padres, es un derecho que merecen los niños. Les pido que apoyen a los padres, sobre todo a los niños. Y con referencia a una carta que la señora Salvador estaba mencionando, la leí superficialmente y prácticamente esta administración está vetando a los padres. Nosotros no somos criminales, no vamos a las escuelas a amenazar a nadie. Creo que nunca le hemos faltado el respeto a nadie, por todo lo contrario. Los padres siempre hemos estado aquí defendiendo no solo a los maestros, a los estudiantes, a cada persona que merece estar en este distrito, como la señora del Río. Señores, hagan conciencia. Yo ya no sé cómo acercarme cómo dirigirme a ustedes. No hay forma, no hay palabras. Ya no sabemos qué más hacer, pero seguiremos intentando. No quitaremos el dedo del renglón. No. Aquí estaremos las veces que sea necesario, hasta la hora que sea necesaria. Aquí estaremos. Gracias. Buenas noches. Bien, de nuevo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. De veras que sí, es desconcertante la actitud que toma el señor superintendente, teniendo aquí a 20 padres el viernes pasado, suplicando por la señora del Río, puesto que hay muchos niños que de verdad necesitan ese apoyo. Y es la única que ha brindado esa mano, es la única que ha dicho aquí estoy. En ningún momento he visto a ningún otro miembro del distrito hacer tal cosa, a excepción de los maestros. Mi respeto para los maestros. Es triste esto, pero tengo otro tema también. Se nos va también el señor director de nutrición del distrito. Y por azares del destino nos llega una noticia por internet de una persona en Fontana Rialto que
tuvo la osadía de en 14 años robarse 3.1 millones de dólares de centro de nutrición de las escuelas de esta ciudad. Les voy a pasar una copia de a cada uno de ustedes para que lo lean y tengan mucho cuidado y mucha precaución con la persona que vayan a elegir para dirigir ese puesto en este momento. Necesitamos muchas correcciones, las estufas nuevas, para que vengan nuevas, para que la gente haga la comida fresca, para que nuestros hijos se alimenten bien, para que puedan estudiar mejor y tengan una mejor visión también, porque todo eso les fortalece. También les suplico que hagan lo del gimnasio o ejercicios, o que tengan deporte, que es muy necesario para nuestros chicos. Así tal vez evitamos tanta ganga, tanto pensar en pistolas, pensar en cuchillos, pensar en pegarse, y lamentablemente hasta existen adultos que motivan eso. Entonces, por favor, les suplico que reconsideren la posición de la señora del Río, que le ofrezcan lo que le están ofreciendo en el otro distrito, que no creo que sea gran complicación para ustedes. Dejan ir un gran elemento si la dejan ir. Y señor Taylor, está en sus manos. Señor Navarro, está en sus manos. Señora Fajardo, está en sus manos. Señor Hernández, señora Ibarra, señora Shannon. Gracias. Michael Hanner. I watched Ms. Del Rio receive some pretty certificates tonight, and I watched a bunch of pretty certificates handed out in her name for the work she did. In 1 year, she has begun to change the culture of special education in Lennox School District. And now I hear that she's being sought by another district. This is very disturbing to me, because we have someone in Ms. Del Rio who has the potential to truly make a difference in the lives of our special education students. You have a large number of parents here who have waited hours to tell you just that. Yep. Ms. Del Rio, I can tell you, before she arrived, our child with special education had a very difficult time in this district. The kindest term I could use for the culture would be unfriendly. This was not a good thing. This was not a good thing for either the parents or the district. As a graduate of the special education system myself, I can tell you that this is only too common. In most cases, children in special education are given a minimal opportunity. They're not given what they need. They're given little bits and pieces of what they need. The parents follow their children through their school years in a daze, in a sort of fog of not quite understanding what's happening. And most of the students grow up with a sense,
a sense that something isn't right, but you don't know exactly what it is. Occasionally, you get a family that educates itself, that empowers itself, and then the situation becomes adversarial between the family and the district. Neither of these situations is healthy. With Mrs. Del Rio, perhaps for the first time in a long time, you have a third option. You have... Thank you, but time is up. Thank you, Ms. Allen. Okay, now we proceed with Ms. Leticia Hernandez, please. Oh, my God. Buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Leticia. Estoy aquí porque tengo un niño de educación especial que tiene autismo, déficit de atención y déficit de aprendizaje. Hace 3 años diagnosticado, con muchas dificultades para recibir servicios. Batallé 2 largos años, al cual agradezco a la señora del Rio que hizo la diferencia a la anterior que tenía. Entonces, fue de mucha ayuda hacia mi hijo, no como persona trabajadora, sino como mi familia, porque eso es lo que es para mí ella. Muy buena persona, y estoy aquí pidiendo a favor de ella que la detengan, que la valoren, porque en realidad, si se va ella, en realidad se va una gran persona, una gran trabajadora, una muy buena persona, y agradezco mucho. Si no hubiera sido por ella, mi hijo no estuviera donde está. Muchas gracias. You now call Ms. Rachel Romero, please. A change of pace. I'm here to talk to and invite each one of you to the Huerta League End of the Year program. And I just want to compliment the Huerta program. Has been so inspiring and so wonderful that this staff is so committed and passionate about the kids that they're working with. And I really encourage all of you to be able to be part and come to this program. It is this Thursday at 4 p.m. at Huerta, and you will see some amazing talent from our 5-year-old up to our 10-year-olds. It's just incredible. We're so excited, and so we're hoping that all of you will have a moment to be able to come and support the Huerta program, because the staff is so committed, and we have a long waiting list for students to be part of our program, with the hope that it will be expanded. But it's under Mr. Garcia's trying his best to give us additional support. Again, it's a very cheap flyer, so please make the time to come to see our Huerta League End of the Year performance. Yay. And also, by the way, compliments to our bulletin boards, courtesy of Huerta, about our garden. So please take a moment to take a look at that. It's very active and is very much encouraging about planting and what goes into your body and how to make yourself healthy. And the hallway too. And the hallway too, please, with Darcy. Thank you. Okay, now we call Enrique Mesa. Buenas noches. Buenas noches. Yo como padre de un niño especial, quisiera apoyar a la señora del Río, porque ella nos ha facilitado una ayuda para que nuestro hijo reciba la educación que él se merece. Y anteriormente tratamos de conseguir su ayuda, que batallamos bastante con él. Gracias a ella, cuando ella llegó, se nos facilitó un poquito más para que nuestro hijo recibiera lo que él se merece, lo que por derecho debe de recibir. Y yo quiero que
tratar de que ella la retenga, que se quede aquí con nosotros. Y es que ha sido ella una muy buena persona y muy buena trabajadora, y yo pienso que perderíamos mucho la comunidad de Lenos dejarla que se fuera. You know, Ms. Blue Flores. Hello everyone. My name is Blue Flores. Flores, how are you? Okay. Everybody here safe? I'm here to talk about the Dean of Discipline, but before I say anything about that, I just want to tell you guys that Norma has been a great mentor to me, Ms. Del Rio, and so I hope that wherever she is, here or anywhere else, that she still allows me to be a part of her life and continue to learn from her. Because usually the first year people play the I'm new card, and she didn't have that card. And not only was she not new and didn't play the card, but she did changes that I'm really proud of, that she included me in. And so I feel like I also made changes, personally, professionally, so I feel really good about that. So moving on to the Dean, I wasn't going to speak, but I think that when we look at the Dean of Discipline position and the opportunity teacher, I see something different than what the way it was kind of shared. It was kind of like impromptu. She wasn't prepared for that question, and I don't think that you guys have really been at the middle school enough to really know what the middle school is dealing with. And so I think we need to look at it not as a paper pusher, Dean of Discipline, but a proactive person that's going to be in charge of making changes in these kids. And they're right, we did have an extra counselor before, Carlos Ramirez. So I'm not breaking any law by any means. But we should clone him. He was great. He was our academic counselor. He would pick out kids that were low academically. We know that low academics means not so great behavior. We have to make these correlations so that we can see how well we can help these kids. And so part of that is, let's get someone. We need someone. Let's get someone as a Dean of Discipline that is not a paper pusher, but that is someone that can pull in kids to be proactive and not reactive. We're working on reactive here, and it's not working. So we need proactive, and for that we do need another person. Someone that's going to allow our counselors to counsel. Someone that's going to allow our administration to be an administrator and lead us to that next level. We don't want to be looked down on anymore. Let's be the school that's going to get us out of this whole low scoring and Lennox, and you know, I wanna say Lennox proudly, and I have been, but I want to say it now even more so. I want us to lead the way for Hawthorne and Lawndale and all these surrounding areas. I want that when these transition meetings happen in high school, they're happy to see us coming, instead of, oh damn, what are they going to give us? You know? So I think if my vote counts for anything, if my voice counts for anything, that we need a Dean of Discipline, that we need your support out there at the middle school, that we need that opportunity teacher. And you're right, whoever said that person needs to be experienced in all areas. It needs to be a holistic approach. These kids are having problems, we need to find the function of the problem, and then we can help them. It's not just about the reading and the math, guys. And that's it. Thank you. Good job. And now Mr. Ryan Williams. Evening. I'd like to send some flyers down the way, a couple of flyers, inviting everyone to the 19th Annual Lennox Coordinating Council Family Festival, which is slated to occur June 21st. If you've never made it to a family festival before, we have about 45 different institutions that we bring into the Lennox Park community room, and everybody shows up, including the sheriff helicopter. So we're really looking forward to having you all out there. But on another note, I'd like to say I was fortunate to be invited as a community representative to participate in the district school leadership team, the DSLT, that gave input for the LCAP that you've been presented with this evening. And
there was a lot of good discussion around the table. I think that writing such a plan is very difficult. There are many different voices that need to be heard. I think a lot has been said about the discipline at the middle school, and I think that there are many things that could be said about other parts of the plan as well. However, I think it's very important for me personally to say that there were many good ideas that made it into the plan. There was a lot of parent participation, and so I congratulate the board and the leadership of the Lennox School District for opening up in the way that it has and taking the leadership for this new opportunity. I look forward with great anticipation to year 2. I think a foundation is being laid for a lot of positive transformation in the district. I would ask that, and so I say that as a community member. That is my feedback regarding year 1. As a teacher, regarding year 2, I would hope that you would look forward in year 2 to thinking about how we can empower our teachers to face the needs of Common Core by providing more teacher planning time and collaborative time in year 2. It's very important to address the needs that have come up in the plan for year 1, but looking forward, I can tell you that we have very strong needs for teacher collaboration and planning time in order to write the lessons that will take the students forward in the Common Core. And so I leave you with that thought for year 2. I think this is a wonderful beginning, and kudos to Ms. Blanco, Mr. Taylor, and all the people that participate on the writing team. It's wonderful to see the document come together in the way that it did. And also, kudos to you, Ms. Del Rio. It's been a real pleasure hearing all the nice things that people in the community have to say. Thank you for your time. Thank you. Now, point Isidora Martín. Isidora, perdón. Isidora Martín. Buenas noches, nomás quería decir que